wena. Mina ngobizwa uNkulunkulu athi shababa. Noma ngibizwe ukuthi. Ngingabizwa uNkulunkulu. Mase kundiya ya sekutshela umhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu wayekuzile. Haleluya. Uthobe ikhanda lami ngamafutha kamoya. Bishop siyabingelela, thank you uba usinike ithuba. Ngicabanga nazo lesibone guest speaker eziphaphele kanje. I'm trying by all means mawuthi ngabe guest speaker yongigijima nje. Ngeze sesichayise ekhaya. Ngoba thatha mic ma. Hallelujah. Uzoshuba wadwa nje mina isikhululekele ngisekhaya. Hallelujah. Amen. Amen. Ubuke umakhelwane umthetho ugqoke kahle nabakunjalo siyadala uthi ugqoka kahle umakhelwane siyakhuthazana sisokweni shaba. Rakho Satan. It's makarale ulowa kahle mthetho ulowa kahle. Ngiyazi muso ngiyakela njalo but siyaqinisana. Shanda ngoba glory to God siyabonga kakhulu. Siyabonga babashaba baba siyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sibingelele abefundisi bonke abakhona, umfundisi umyeza, umfundisi uthwala, umfundisi ushenge, nebandla lonke lika Jesu leadership ekhaya. Amen. Utshela makhelwane ukuthi lo omila wane khaya mtshela uzangalo wathuka ukuthi inhloboni nemtshela. Mthetho lo ndodana mfana kaShaba ngisho mchazele makhelwane akazi manje ukuthi inhloboni lefikile. Ubese ngisiza kahle ngihlohla. Yeah. Thank you. Siyabonga worship team niqoka kahle kakhulu. Amen. Amen. Nibahle njalo kodwa ukuthi kubale nalo. Amen. Bakuxaba ngapha kahle khetha lami. Siyabonga kakhulu. Ngifuna abazalwane ukuba ningi xolele ninganqiniseli umzimba wanekhaya. Njengoba ngilale ma angazi ngijabula ukuthi ingane angazi ngiduki kumnandi ngiyongena nje kumnandi ngijabula inika senze ukukhulu ke manje. Makha. Kumnandi into engiphazamisile mangena. Nehlalo zothu. Lesi yathwana ngiyeza. Ngizwile ngihlaseleka moya. Ngoba ngihlambuluko. Balekile. Ngizwile ukuthi embala nje. Ngafika nje ukuthela lehlale ezani manje. Wala bayisami siyawa lapha khona. Amen. Inkonzo bese ngidedelile ke manje. Sengihlambulukile. Amen. Bazalwane. Ngifuna ukufakaza bishop ukuthi kuyasho ngayo. Ayikho into eyingozi. Njengokuthi noma ubula uhamba khona bakusaluthe ube indoda enkulu ngikucelile phela ngizoholela. Yonke indawo uhamba kuyona uyasaluthwa. Woman of God. Woman of God. Awunayo indawo. La kuthiwa khona manus. Sebekushaya izandla bakubabaza bathi wenza ngani? Ngi-extension of her grace. Ugcobo lomuntu liyakhuthuzwa, umkhuthuzo ugcobo. Umkhuthuzo ne-favor. Kuba uyena oshoyo yathi ungenzelwa ntoni mawenza nje. Akuwena ocelayo. Ukulo umlandelile njalo. Ngeke obazaza umuntu ama strings manje into esingayazi walandwa kaeli uhlupheka. Dala nje into ngazi ngimvubulo. Amen. Ngiyakhumbula sengineminyaka ewu-23 ngihamba noShababa my bishop 23 years ngimseva ngikhonza esontweni angirebuke angixoshe noba umxaba balekelele bathapha but ngamlandela ngoba yini owayengimlandela ngabona into isixuku esingayiboni. Isixuku sasuka sagijimela isinkwa mina ngabona into ezosiza umndeni wami isizwe ekhaya. Yazi ma
nginesibindi sokusho ukuthi uthobo lo muntu luyakuprotecta lukusize lukulonde ngahlala bafowethu ngikhonza lento ngiyacela niyathatha offense angisho ukuthi ubothwe ufike early late ngisho nje ukuchaza uhambo lo muntu kaNkulunkulu elandela wakhaza sengiza kushumayeza qinisekisile ngishumayeza yazi ngishumayeza angina pressure thina sishumayela ngwadule kuhlina ngokuhlina uma umfundi kuhlina ngishumaya ngicela ungisize ngizokutshela i-secret ya success in ministry la ministry is success ukuseva laba abangaphambili le generation ifike la khona iba civilized inemene ukuthi basebethola nendlela nearch okushumayela bakhohlwa ama principles mambi ama principles ngoba wona awahambi nama seasons ama principles ama kufika ama seasons adlule ama principles akulula amewo sedawula aye sikhonze nokuthi uthelezi sikhonze wasifundisa ukuhlonipha kwabuxaba singathandi kangazoxaba abadotshiwe behleli phansi yazenze njani athi mehambile emiyeza angayenzi lento eseyenza mina bafowethu ashiye oxaba sifa ivesi oxaba libahluli ivesi ngoba uxaba yethu limhlula uthi esukuma sathi simkhathe out uthi nafuna kubithini esimi kanti obabuxaba sebenesikhathi behamba naye sebeyazi ibody language yasendlini sebeyazi ukuthi kube bengekho kube bethola ubezothini thina saba nawethu amafesto banathi lenkulu into eyingozi ukuthi ubuild enye into nawakhe yakhile kuthi kwakhiwa into yale kanawe unowakho umbono manje masengembona eminingi uqale bekhona division yabona kube neyakho onayo enhlizweni ekushisa kodwa befana ifuthi unyezwe ngaphansi kogobo thize iBhayibheli there was a time la khona uMoses bamfihla khona kwanesikhathi la bengasakwazi ukumfihla khona why Moses kwabonakala ukuthi the boy is premature but full of eloquence and the boy is gifted and the boy in the passion kodwa fana hlale ngaphansi kwesandla esithize siyazwana bazana kufanele uthoma khona namazi elohlala endaweni eyodwa unganyakazi kuthi awuyole ufinyalwe usekhona kwazikhona izinto ezikhiphayo kodwa zikhipha njalo so closer to your grace. I'm reminded of Saul. Saul ulinde uSamuel ngoshisa umhlatshelo wamlinda kanono plan B in mind. Ukulinda kana uyazi. Njengoba ulinde uthi bengafiki ngawushisa umhlatshelo. Kuthiwa waze kanti ushisa Samuel arrived. When someone shisa umhlatshelo ushisa ngoba under pressure iveza ama-characters abantu. But someone is full of pride, someone is full of ukuthi na uyazi ukuthi umhlatshelo ushiswa kanjani. Yena ama-street ukanitani njengodawo hayibo yini manje ufutuze kuthiwa le bishop walinda isikhathi eside uSamuel ethi ngiyeza walinda wafika la khona ethi kambe ngilindeni ngoba lento engiyilindile ngingazenzela yona Nkosi yami kuthiwa dade wathi mewushisa umhlatshelo uSamuel wafika nalezo uSamuel wafika wathi wenze athi you've acted stupidity or foolishly because mina noNkulunkulu had a
But she's off with someone went in. But I'm a Philistine approaching. I'm a Philistine, they're Sunday, you pressure, they cool. And people scattered away from me. I said, oh, she's what I today. They will do this one. You don't cost him out of very in the sense of child, when they're closer to their breakthrough, let them see the figure. And let them see the figure. Who picks out somewhere, you're not doing justice. Somewhere, that's why you're called. Where's the young that's okay. What? When he was closer, when Jonathan was closer to the garrison of the Philistines, the people rushed over watching. When you're closer to your breakthrough, couldn't see that tone as a question. That's why you don't know how I know. When he was closer to the destiny, when he was closer to his breakthrough, when he was closer, there was a time when I was closer to my breakthrough, and the enemy will plant a seed of division. When you're closer. Jalo mazofika ukubuka imvelo yakho. When you are closer to your destiny, to your breakthrough, kuvuka abaprofeti abakhulu, and you start to undermine your own prophet. When you are closer to your breakthrough, uthola many advisors, many mentors, but they are able to discern your proximity. Usoze duze lento yakho kufika umoya. Umoya uzobabhoda. Umoya. Ela nje abantu abashayela indlela samakona abantu asebeseduze. Uyabona useseduze. I know don't worry. Ngine nomfowethu nongazuka nje. Yabona useseduze. When you're closer, when your car is closer, come on now. Let me tell you, when you're closer to a breakthrough, when you're closer to a breakthrough, when you're closer, hey, Masha, who must also do? Now, when you're closer, if you want to also do. When you're closer to a breakthrough, calling it an evidence of what's wins. No matter what calling it to us, when you're closer, hey, there is a sheep singing in the net breaking kind of a blessing. When you're closer to a blessing, something said to you, Yamanzani, when I tell the son when you was closer. I'm just your season no more. It's just a call what's in here. What is that? What's a matter? In the Bible, what the voices was always always to try and go. But now you're not different from me. Go. What to move south when they were walking polish or the okay. You try to move some of those feeling. You start to hate people that are closer for a breakthrough. Hey, try to move closer. You start to when you're closer, come back here. When you're closer, I'm closer. I can sense. I can smell. I'm closer. You know what? When God said to Abraham, I will bless you. I showed him to see. What Abraham, you're closer to blessing. You are closer in proximity. Who said to the so I will bless you. But Abraham, he challenged Bishop. What's the I'm closer.
Bishop, God said to me, yes, mother's mother, I'm closer to my breakthrough. I'm closer to my breakthrough. But in money, mother, I'm his mother's who poison, I'm not yet there. I'm closer. When you're close to Calabar, you say 17 o'clock. Some are sorry. Athi amandla ma internet selfie mangathi wawuze kushaba uzomkhuthuza wazonjani uzomkhuthuza uze kumthandazi ozonisa into zakho usuyahamba obani umthandazi ozonisa into zakho usadlungisile usoba mkhulu uyoba mkhulu somewhere kanti abantu labashenge abakhuthuze abafikile imnane ukuthi amazolo ingane my boy uyabona amazolo ucathi imvula hambetshela abantu esibazi imvula aya mina imvula yayazi so ngumfana waphaphameza baqhina umfana ufike ezulwini baqhina umfana kwenzenjani esalethona baqhina wathi ucela nje ukuthi anikezwe ithuba fakazi yini mfana ngicela ithuba into engishisayo uthe yini mfana basetshela lo owayephethe isikhulu lapha bathi hayi ngifuna ukukhuluma ngekhukhula za-87 wathi Abrahama lalela yabona bobohlela bakhoneni uNoah ezikhukhula ezishoyo kwama-drops uNoah Chaka uNoah lapha kahleka nje Noah uthi Noah uthi nomfana uno-87 zaziginqa abantu yena uma useduze ujaha ukutshela abantu ngento engakusizi wena now uma usosana eduze ngifuna usho nje wathi waba seduze lento yakho ngikutshela lo myeza lothandaza azakhala Prakosata no bishop afika ngalobenza lento mina ethwala ubishop wenza nje nomthelezi asehlalise emakhanda amakhanda uzwe the same bishop okudlalise ekhanda mhla ekhuluma la kuwe ekhuluma kuwe awubulala uyasizwa you know bishop sabe abantu advise ngihamba ibona ngibasiza basonto lapha baxakwe yilo mali usoyexake wena exa ubishop ngikhona ubishop yini wena bishop athi not wena ithi ubishop uthi afuthi ukukhuluma kodwa sengikwazi ukushuma yena wale lokhona kanje uyakangathwa ufundiswa ukuthi ufike uphathe la uyakhona uphethe into wakuphinde asetshenziswe igijima ngamahili ithi angongibhede yaphumula esontweni yangasetshenzwa yaza sangafundisa ukushumela bathiwa before ugijima angathi washaka ngasho mama ubona ushantathe emoto emzini yathi Shaba, ushani? Noma singafika uboma yakho. Uzofika unkosikazi nike mali. Ngazi la. Nama ngazi. Saka ngini thatha masibili akela kathulekile. Akaze phela ngiyashasha mina mfedele uJesu yami. Uzothatha yena. Yabona mama. Yazi ya bazalwane bami. Zahamba kahle izinto. Ubishop wathi abantu bafana bami besebenza. Hey, basisebenzisa uNkulunkulu. Yangena ipride. Yangena into ethi
Mina bishop ngiyawazi amavesi ethi ngiyayazi le bishop. Lo shaba ngabasenza abafundisi pastor Paul pastor. You know, was confirmed. Awuyazi namagciwane nokungcola ongaphansi. So no, you're a pastor, you're a man of God. We should, hey, I will then do the shot about. But our pastoration attitudes. It's God, so we saw this person now, for this. Let's go, so let's see. I'm going to say, what is it? Daughter, so when absolutely daughter, you're not daughter. Go on the shine of nothing to the sevens. She saw this one. Go on the sevens. Oh, come on, don't pay all time. You know what? Because I'm a corner, but I know I'm jail. Oh, no, Master Cabello Giasco, who said, you know, I think we never done any have a new one. There's another new one. What was a fool? C'est vous. C'est vous. Il fait. What was a fool? The new effect. Hey, now he doesn't represent you. As he knows, energy, power. As he knows, talent. When you also tell the power to zip off, you bought it, zip off. I'm going to say, yeah, no, back about. I tell you about that. True vessels of Shumai is not prepared with it. Funda to honor. Funda honor the Shumai. Funda. Hey, and put you my vessel. Funda honor the Shumai. I'm not about the soul too. I'm not about the soul too. I'm not about the soul too. My nerves. My nerves. Churches, September 17. Churches. Yes. I should be out. Verse 9. Chapter 17, Judges 17, verse 9. And 2 Kings chapter 4, verse 9. Oh, let me record it. From 9. Keep it in what? Yes, ma'am. Umeka wathi kuye. Uvelaphi na? Wathi kuye ngingumlevi waseBethlehem eJuda. Ngingumlevi waseBethlehem eJuda. Ngiyahamba ukubona lapho ngingathola khona indawo. Ngiyahamba ngiyobona la ngingathola khona indawo. Umika wayesethi kuye. Umika wathi kuye. Hlala kimi. Hlala kuye makhaya hlala kimi. Ube ubaba nani? Nompristi wami. Yebo ma. Ngiyakunika izinhlamvu eziyishumi zesiliva ngonyaka. Amshezi ngiyacela. Ngithole mama. Ngicela lamabhuku afunde kahle. Uthi yini ecela umika? Uthi ubaba ume nje lapha. Ngiyacela njani? Ngicela ufundele mama. Umika wayesethi
ethi kuye Yes. hlala kimi Yeah. ube ngubaba. Bazalwane bami, ngiyayibona le. Nami umuntu osukela uMika. Nami umuntu osukela umpriest usukela yena. Ena yonke into enemali na yonke into. Wasukela wathi ngiyacela uhlala. Uyalo osukela umpriest. Uyalo udelela wanika ithuba la wathi ngiyahlala eBheleza akaze ngilibone ibandla nje. Angase kimlandelile ushaba ngasalwa ngamlandela. Yeswa ukuthi nami umuntu olenta uyelo ocela uMika. Manani, ungazuzwa abantu abafika esontweni benqasha linda isikhathi lesizi. Bathi mana hayi awulibani isikhathi awusiyeke noma wethu, uma wethu. Zisuka ingane, zilimala futhi ingane sewuyibona laba asebephusha mawabo. Zilimale dada. Hayi, Angiyeza zona. Hayi verse ifuni bushe, singazonga fela le verse la. Ube ngubaba, ube Bishop, mamshe Bishop, ngicela nje ungifadarishe, ngicela nje ubaba kimi. Ngicela stela ube ubaba kithi. Bayazoshaya, babafika omunye wasiqosha lesontweni. Bathi akaniye ukugqala shababa. Ngicela thwala, bathaqala shababa. Akaniye nje omana nabahlali omawabo. Sahamba la phela, safika le shele kusofa. Ngiyacela ube ubaba kimi bazalwane. I believe to every person okhona la usho njalo Bishop Mfadalichi. Yeah. nompristi wami. Ube umfundisi kimi. Awazuza ukubesela ngabe nje. Akona Bishop nje awuyena mina umfundisi. Awuyena uKristu ubaba kimi. Ngiyazi bazalwane. Into enzo abantu abefika emasontweni kanti bazowaxofa. Yakubona. Ngiyawunika izihlalo eziyishumi. Zesiliva ngomnyaka. Zwani ngikanakele waqala manje wangena ngemali. Izwe kahle. Yamuthi manje into yokuqala yenzile uofferisha imali wasala ngaphandle. There's nothing wrong with money. Kodwa wabona umpriest akana mali wathi ngizofaka inhlamvu wazisho esingaka la. Kodwa yena wasala ngaphandle. Uyafuna manje? Nesambatho. Nokudla kwabo. Hayi ngiyacela nkosiyami. Lezo verse uthi efika. Bathembisa imali. Bathembisa impahla. Bathembisa nokudla. Siyayidinga leyo nto emasontweni. Ibalekile abantu abenza njalo esontweni ukuclean laba babezinyawo ama-elders aba-attend abanezimoto nje ba-attend. Kathandeka umuntu ophumelele futhi kulo msebenzi wenkosi sikwazi. Wathembisa uMika wathi ngizokunika inhlamvu esingaka ngikunikeze nemali engaka nokudla negrocery onjoyini. Yazenza lo muntu ufuna indlela edisona, ufuna ukuyenhle, ufuna udisona lokwakuzozo. Qhubeka mama. Umlevu wangena. Ya, Umlevu wavuma uhlele kulowo muntu. hey, ngoba abaLevi banenhliziyo ezinhle. Mawufika abaLevi uthi uzobaseva bavula izandla futhi mawuza nama-resources baLevi. Lezo nto mshezi yangena inkunzi. Ngoba madoda iy'nyoka ziyazi ngero kanjani. Mazifuna umpristi seziyazi. Soma mshezi uzolalela. Nensizwa yababuye njengondodana yakhe. Hayibo, lo mpristi ubekasiya kuthiwa washintsha umpristi waba yindodana yendoda enemali. Mamshezi, utheni baba? Uthe sinababa. Utheni mamshezi? Ube ubaba wami. Uthe ngicela ukubheka bazalwane. Utheni lana befika, ngicela ungifadarishe. Yazi ekwenza amasontweni. Ukuthi ufike uthi ngicela ukufadarishwa, ucela ukuthi ube sibaba priest. Mazofika lapho ube umpriest futhi. Mamshezi yenza njani? Yini ebenza umpriest lo baba? Hayi! Ngavele imotive yakhe ibi-corrupt. Ubefuna uba ashintshe le ndoda ayenze umfana kathi umpriest. Bishop, uyazi emsondweni ngidlala abantu abalovayo athi umuntu usabona isikhathi sokuyocabanga. Usabona uba right nje uyocabanga. Hayibo 6 months. Ngafona sandeni ntambama. Angicela ngihambele. yebo.
ngiyadelela ngababiza amagama afuna babili le group of 2 kanti ngicela ningihambele esontweni niyisa ngoba ngiyabona ngizorejuswa kwilevel yokuba umpriest zoyenza umfana ya uMika wayesehlukanisela umlevu leyo nsizwa yaba ngumpristi wakhe kanjani wayesehlukanisela umlevu leyo nsizwa yaba ngumpristi wakhe yahlela endlini kaMika. Hey angiyazi into engizokhuluma la yini ngizokhuluma ukuthi ungcono umpriest umprofeti odlulayo kunompriest osendlini ungcono umbone edlula umngenise ingozi meseseduze kwakho you know when mama mshesi uyabona mawubona ushaka ngeshumayela kukimbira abantu wenza yonke into wonke umuntu uyamfuna ushaka mina singesikhathi esithi ngiyabaza abantu befuna ubishop basidudule bathi omancane malusi omancane uma wethu lathi ngihleka nje ngesibongo ngihleka ukuthi akuzohlanga ke manje sezohlanga usucele ifada ucela ufada rishwa wacela ukuba umpriest phezu kwakho wacela ukuthi akuke manje miyeka phela umpriest exercise kwa umpriest kuwe miyeka phela ubaba abe ubaba kuwe ayinto ebuhlungu bishop ukuphastarisha umuntu omsabayo yebo uphastarisha umuntu awuphastarisha abakhona kuhlinelana kukhona mina ngiyazi lihlele khona la lihlile ukuthi sengathi manje baba ucaba angisayi umpriest likuhlinele azabona nabanye amakhona likuhlinele anandaba nawe ingole imali ngolisa nje umuntu oyedwa uyapha esontweni nalobuso nje ngoba abantu benze umpriest bese kuba nabantu hayi funa bamshesa obala nje sokuthi thandaza kalulu Wayesithi uMika manje sengiyazi ukuthi uJehova uyakungenzela okuhle. hayi bhekeni bafowethu ngiyabona ubuhlungu upastorisha abathakathi nabathandazi abeze umpriest obebefuna izinto ezinhle uma zingasekho lezo zinto ezinhle baqala uthi sengiyazi manje ukuthi uNkulunkulu uzongenzela izinto ezinhle sikhona isambulo inkinga ukuthi akafuni kodwa ukuthi kube khona ivoice phezukwa ayo bishop bonke mntanami osikhoze ngasonto qasha ubo mhlawumbe bishop at the same call ethi kodwa bonke ngathi uhlaza ubonga afuna isonto angatshelwa ubonga akatshelwa kanjalo ubonga ukapteni amaphoyiseni uyena ukhuluma kanjalo kubantu akatshelwa kanjalo kanlana asikwazi i-territory enye le territory ayifuna ama-voices amaningi ngiyayazi eshe ngifule lento ukuthi leso kufanele bapastorisha nje khona la abakho bapastorisha wena yonke into abayibuza kuwena uthe yeye ushabawo awufisi soxoxa uwephi manje kwenzeni hayi angilindi izofika kwena lento sese siyamazos yazini yakunjani yazini lashay sibona umpriest okhona nani mdlalo nje lo priest ubani priest bishop ukhuluma lapha sonto babunyeza fortunately we are very close nalabo sonto lapha sonto ngabafundisa abawo 4 lapha sonto bengibathetha ngabe iodini yabele nawo nakhelela ngiyazi lapha senengifundisa futhi ngiyazi nizothatha igama lokufundisa niyahamba yeba sonto siyabe kahle uma kwathi yangcwaba bebefika bakhe bebephila kumele nimnikele ababo bashona bamacwele uthi ngiyaxabanisa ngumhlaba umbali phathe uhlelo kumnandi sontweni ngoba na umuntu oyedala iphawa bayayifuna iphawa sezapha nje khathatha mofuna uzonke uyashisela athishaba ngabami la mofuna bakho nazi imfini ngikunika mahala hamba wenza ama open air ngoba kumnandi bese bahleli kanje sebehleli kanje seshaya anishayisa ngazali sebethe khansa la God fokela shaka hosaka putting in the shape. Sabi umfuleni, sabi uyaphuza umfuleni. Siyobona abaqofu bebandla, sabi umfuleni. Sibona abana yesizwe. Siyakwazi ukubona. Ngiyangizona bakhona. Amen. Ngiyangizona. Omunye akhonze la, kodwa mafika endlini lo mfundisi wakhe ambuka ku TV. Yebo. Hey, Nkosi amuzwa amuzwa lo mfundisi wakhe. faka ku status
I know. What that's about the issue. Laba banye abazontshontsa abaphume ngithinta amanex la ngithinta amanex yaza babla lebuthiwa nawu bishop basukume khona mina msodweni wathi ngingena msodweni bangena ngomnyaka ngingena ngibuka la uthi wayithethe akhala ngazana kanti bazale mic bazale pass akhala ngazana ngingena msodweni ushawuzana wasifika abantu ngesibona bana msodweni bathi wayishawuzana kanjani akubona bana abayazi touch of all kadema mshe manje sengiyazi ukuthi uJehova uyakungenzela okuhle lokho nginomlevu ongumphristi wami hayi kungama mshe wala ngiwasula niyazithwala khona abantu abangena izinto zabo zingahambi kahle bebengena basho ukuthi bathi hayi sengiyazi izinto zami zohamba kahle bengena kube uzoza hayi ngeke wena phezulu no, yeah, it's that. Yeah, come here, I'm 18 months. Verse 1. You know how to manage the cabin. And you record, you're discussing what you're doing. There, got you on someone else. I went to me. I know it to me. I'm going to my face in this and go to the odd. Man, so who man you record what you to my I just want to back. But it's on it. I don't want to remove. But move a bit. I said, who was up to the shop? You said it's that. Almost is what Joshua in the cabin. Yeah. That isn't so. What call it for Israel? That isn't so what calling goes to Israel. That isn't. Sazi fundela ifa lokuhlala. Ngeke khona inkosi. Makune inkosi indekile. Uthini verse 1? Ngaphambi mama uzoshiswa. Uthi bakhona inkosi. Uyabona? Liphinde ma. Ngalezi zinsuku kwakukhona inkosi kwaIsrayeli. Uyabona ma? Uyabona mfana? Ngalezi zinsuku isizwe sakaDani sazifunela ifa lokuhlala. Ngalo isizwe sakaDani sasifuna ifa lokuhlala. Ngokuba kuze kube la isizwe sakaDani sasixuza endaweni yokuhlala. Isizwe sakaDani sasisondele ekutheni sithole ibreakthrough yaso. Yama. Ngokuba kuze kube ngalolo suku babengabelwanga ifa phakathi kwezizwe. Namhlanje abantu bekhulumana umuntu uzowabela ifa lakhe. Nizokwabelwa ifa namhlanje egameni lenkosi uJesu Kristu. Labantu babengenalo ifa ngoba ukhona ukufa okufikayo ufika emakhaya abantu bangabi nalo ifa. Kodwa laba babezowabelwa ifa but nathi uzobothile eyishoda ko because abanye abantu hayi ngoba bengenankulunkulu noma uthixo lekho banonkulunkulu omningi abantu hey bagotshiwe abantu shabana but the challenge khona eshoda ile sikhuluma namhlanje. Yes mamshini abantwana bakwaDani bayathuma abantu abazishiyani bomndeni wabo. Yeah. Bephuma kuso sonke isizwe sabo. Yebo. Amaqhawe bese soka nase eshiwatholi ukuba bahlele izwe. Mamshezi ngalalela umndeni nomndeni unamakhawe akhona. Aphumayo eyahlola izwe. Lesizwe sakaDani safanele siyobheka izwe. Ngamazwe basebesondele ekutheni bathole into yabo kwakhishwa amakhawe akhona. Wala amakhawe lobekhishwa nje khona eyikhona khona eshodela. Ngitshela imfihlo empumelelo. Ibhlungu lento umpele bazalwane ibhlungu lento ukuthi uzi amandla omkhawa khona futhi ngiseduze kwento zami kodwa zibe iphupho ungazithola. Khona esikhule ishiwo kuthiwa leke ngenkosi yabo ihlupheka. Yazi why?
sebemfumene uNkulunkulu kodwa khona abangayitsho amaphithimo kulabawazi ukusebenza kanjani hoshaya bazalwane bami namhlanje trust me kuzoba ibreakthrough yakho ngizo-introduce something that you think you know awuyazi mawulalela kahle wasuspenda yonke into uzobona nangichazela ingozi uma umpriest esendlini mntakathwala kuyenzeka kuthinte asho bani ungithintile uthi wena sikuthinte so yazwa uma umpriest esesendlini kuyenzeka nezinto ababeziya ziyasizakala ukumjwayela kwakho itouch yakhe ayisakwenzile ukuthi sekusizakala abantu abanesidingo a woman with the issue of blood ngokuthemeza nje washo uma ngasho nje ngithini uyibiza ngenqeba lento yokusondela uthi inqeba wabona abantu befuna into esibomvu hlemnani bayifuna bayithole basebenzele ngingasho into ebuhlungu sonke akuyazi kungena intombazane nje sonke liphume nendoda isotweni intombazane nje esipetshana ingene iphume nendoda kanti seyisuka yathi bishop mina ngizela nje ngifuna indoda ngifuna umyeni ile uzikhuhla kushaba ibona into ukuthi sengabe amclose but iba breakthrough ukukhulula kwami uku-unlock kwezinto zami uku-honorisha umpriest okhona endlini i-challenge uma umpriest esendlini uyajwayeleka there is a familiarity spirit bishop ngihlelishwa indawo yakho ayikhoza hayi kabi ngithi hayi umfundisi ongahamba la e-South Africa athi le mali yamayidlayo enkulu anamethile bishop Shababu angihlaba ngakho abantu simfana wami imali engakwenika abantu ngoba i-honor yami ngiyayazi I honor the priest ikhumbula bakwethu ushenge ukhona namhlanje singahlupheki kanjena singagcotshiwe kanjena sihlupheka singagcotshiwe kanjena umuntu kaNkulunkulu bakwethu wasithatha bena babushababu basithengela ikipa asizama ngamasuti base beyakhuluma bathi ubishop wami ngiyakhuluma bishop wami ngikhuluma nje provoke abantu wakhuluma wathi mfana wami ema angikhuluma lesihluku mfana ngikhuluma nawe manje uyazi uSamson wadisona abazali bethi ayisekho intombazane ekhona esweni nakini uSamson waqhubeka kanti uthatha into abazali abayibona Shababu, ngibona ngani mfana uzoshada kwalami. Yabo ngimtshela ukuthi nilalela. You know thwala mina thwala kuphela. You know thwala mina ngishada. Ngiza bishop wami ngithi manje ngibona intombazane. Bangitshela imfono yonke ichitha intombazane ayithatha ngenkani. Ana propose when yazi. Ngayithatha eyichithe ngayazi ngikembona. Kodwa uShababu no, she was just like other women. Other men of God they confess. Because when you're closer to your breakthrough, we'll call them voices that could have been well. I the voice that the police. That doesn't try this, you don't try. Laba ngihamba nabo sebekade kuhlela. Wafika umuntu wonkulunkulu wabolosithathu. Wafika watshela ibandla lonke. Wathi uma usumshilo unkosikazi. Sizame konke sakhuleka laba balindile abantu abangayazi khona bathi shaba kodwa umsebenzi uzona abantu bangena njengamanzi ngena ama-families angena njengamanzi why unjena i-voice yomuntu wakuNkulunkulu manje ngithinta izinto engazi yathinta kanjani namhlanje ama-families ngiyabuza ngithi basho indoda bathi ukuthi yasiseke sona if nabafana nje abanye bazasela hayi akho the content amazwi umuntu kodwa ngiyasitha senzayo bali bana mzukutshela la imlazi abantu bazokubuza bazokubaka bathi namhlanje angiyazi liyanto angiyashalo you're closer to a breakthrough when you're closer to a breakthrough yazi ufuna uthi amazwi yes what yazi wenza lona amazwi kunye kwena what then there is in a is an impartation what from honoring umuntu that's because umuntu wathi kulezi izinto he will receive the prophet in the name of the prophet uthola umvuzo womprophet lo mvuzo kuwona wakho lo mvuzo womprophet uthola abantu abahonorisha umprophet Ima yale mina ngihlela into angiyazi lana ngihlela lento ma abangani bami bashuda labafazi babo shuda nje
angene emotini uthiwa upha ngithi semotini yapaka bese upha abafazi uyapaka emotini khona bengithomela kanjalo kodwa isibusiso sangena njengamanzi amaningi futhi angicathi bengithomela yimina nje oyebhithi abangithomela bazakangithanda ngichithwa nje umfazi bayangithanda into engayibona bathanda kakhulu banyusa ivolume lokuthandana funa bathi kubo hambani lilicike izwe lalani ngikanilalela bakhuluma nabamanje nompriest umpriest uthini bona hambani lilicike izwe awona shababa wathi mina mfana wami uyobamkhulu emlazi uyobamkhulu uyophatha imali yazi ma angisayina idini manje bakazishela sithenga ikhampani ngingenamali ngithi lo 10 million yathenga 5 million mina ngingena ukuyihlanza abantu nginama-shares akumali mina kuyabhutshwa ba ma yazi bishop nje izinto sezingishayela ngebo moto edilendlela le moto lapha ngiyithengeliwe le moto le ngiyabona umono njani ngiyabona umono njani uthi lamasho akhulunywa kumina uvela fanele kusela umntwana umfana ngibone imali the mali engikuyona njengoba kubhutshwa nje ushaba wayibona ukuthi ngibona imali igoqwe esho kumina athi ngibona imali igoqwe ngeflag yamakomanisi ngayithola khona lapho la esho khona usevele mebe yabona manje bengihlele conference yes wathi mfana Moza uzothatha umfazi njengoba ngenze ngithunyiwe hayi angifuna besimanteke manje wathi ozofana uzothatha unkosikazi ngathi imakhakuze khona awusesi umuntu kaThixo ubizile I've got appointment with greatness ngizohlangana nobukhulu ngiyangitshela when you're closer to greatness ina appointment ubizile fangifike ngithanda isuti yami nje washaya umuntu ngihlambule uma nangisasho tabe ngishaba ngiyamsaba mina ushaba vula khulume ngabona ihwana nje ngisaka Hebu mama masuja, nikucheleshe. Hata kulibona nje. Elibona sanga. Ngishaya. Ngabe alibuzo ngise khulumile uma uza expected. Mekhulumile ungabona ukuthi ibus uqathu yona. Because umuntu okuthina Thixo bekhuluma usuyevula expectation yakho ukhala izwi alisha. Namhlanje ngiqinile. Ngizothinta namhlanje ngakhona. Lethintwe nje isandla sokulokulo qhubeka ma bafika ezintabeni zaka-Efrayimi endlini kaMika lapha sebebendlini kaMika balazi izwi lensizwa emuleni wena isingisi thwala wona le phathi khuluma umshezi kushaya isingisi ushahamisha usiyathanda So they entered the hill country of Ephraim. Yes. And came to the house of Micah, where they spent the night. Yeah. They spent what? The night. Nothing goes. Try. He done what? They spent the soup from priest. Now in the next one, the Basalwan. He goes. He done. They spent the soup from priest. Oh, Micah, ushawa uchi. Usaid to us. Lama they spent the soup from priest. Where's Allah? When they were near Micah's house, they recognized. When they were, they said to us, abetha apart. Basaduza le breakthrough. Basaduza le voice. Where's Allah? They recognized the voice of the young Levites. Ah, wait, my man. They recognized the voice of the young They recognized the voice of the young Levites. Yeah. So they turned there and asked him, "Who brought you here? What are you doing in this place? Why are you here?" Yeah. He told them what Micah had done for him and said, Yeah. "He has hired me and I am his priest." Okay, sir. Yes, there was a man. But I never feel that you're from Israel. Never feel that which one. But this is ungezwa uma soseduze bathi sebeseduze bezwe umpriest ekhuluma hayi ngeke bathi umpriest isingisi they recognized the voice yesingisi ke ukurecognize kwento into yathi vele ikhona kodwa recognize
ngiyabonga myezi into eyikhona kodwa nje inganakiwe ngapho umfowethu lapha ngimkhiphile uthi mina hamba noshenge uthi mina uyaphila mamshababa bathi mina hayi ngophapha uqina noma usuthi angiphastarisha umama ngiphastarisha umpriest ithi uyaphila umpriest ngoba bathi the true respect is what you give me when I'm not there ngiyayibona lento echalana nonithi niphula nilolithi leka no ngisho ukuthi uthini mayingekho umpriest because kurong ukuthi umpriest abe bishop mayengasekho abe umama ushaba bazabaza ngiyadlala phela umuntu wesifazana nami ngumuntu wesifazana athabadoda ngiyadlala phela umuntu wesifazana ngindoda ngiyahlala kancane uyindoda kwakho I'm guessing I'm closer now. What do you say? I'm can sense that I'm closer to my closure. A good servant of God. That man serves God. That man honors me. He assumes pastor if he the senior. That's it. I was who that elder, little senior in this house. In this house, I'm a priest. In this house, I'm a senior. In this house, I'm a father. Ngizojika shenge kulo senior oqumbile lesontweni angikwazi nokubeka izandla ekhanda ngoba usetsho uyisini ngase ngiyambiza umphumisa ngathi bangadlali ngawo uyena usenior ngoba udladla usenior kwakho la I'm a priest usenior yazi manje into ngenzeka ufanele umpriest mosomtholi uqedele mamshezi qedele wathi kubo umbika ungezele ukuthi lokuthi ugiqashile how thwana lento linesibindi ukuthi iqashe umpriest washo amqasha siyamsimana esontweni siyasiza leshumi akukosiza esontweni awusizi ngeshumi siyalekelela njalo ngebebe lezi ebesathola imali engasile ngikhiphe ishumi ngathola imali eningi angikhiphe ishumi lapho sonke ngobaba nje engimbizile awumfundisa msonto makwele kade vele esontweni lethe imali esayiboni kahle usexoshwe emsebenzini uthi mina ukuthenga imoto manje bathi lapha ngokuthenga imoto seyabona angishumi sithathwa abapriest abonakala bethathe uNkulunkulu umuntu azikhiphe ishumi awenza abawuthi delela umpriest osendlini ungazikhiphi ishumi lala bakhiphe ishumi bonethi ukudelela nje ukudelela ngasosontweni ema unama-chali yakhona manje asebewalalela ananeshumi angithi yazo balalela i-12 ezikhona sithe wazoyichaza usebenzisondaba eshumi ngoba belokhu idukile wazoyichaza baze balalele bathi siyafisa ubishop ayizwe nje leyanto it's an old covenant akuyona old covenant before into ibe khona besezikhona I'm left with 5 minutes to tell me pray. Basebethi kuye ake umbuze uNkulunkulu ukuze sazi uma indlela yethu shaba bishop wami awusibuzele uNkulunkulu sinoshenge sesibadala lemandla yakholela banizoshada nini sibuzele umpriest wathi kuwe ngathi nomshezi sibuzele Mamshes, uJesu tell me that this calamity won't come for the second time. This calamity, I will suppose that. We are going to Mamshes. Gambos. As you mean, something. Sit to the system. Java. That's how I come Papa and shot. That was a shepherd as well. No. No shepherd was a waham, Quebec. That's not better. Senza something, shut the top of the mort. Food and food, shut down a degree. What harm don't go with a card, Gabona to do the a card, so I mean, oh, pillow shot too much.
Eshi wamnyane ushaba kakhulu ayibona ibona kodwa nanginika ibona ikulingana ushaba umnimbona ngatshela ushenge na ngatshela abanye abafowethu nangu umuntu okhuluma wena sonkane lendlela inengozi lendlela inengozi ithi lendlela inengozi noma ibukeka inhle emehlweni but lendlela inengozi lendlela yokushula imene you'll be wounded, you'll think of committing suicide. Lendlela inengozi lendlela abanye basotshwaleni namhlanje baphuza kuthiwa lendlela ohamba ngayo leyo ndlela leyo ndlela oh leyo ndlela abanye bahleli bayeza ukuthi ngangena kukhuzini lendlela uma umphefumulo usekhona bonga umusa grace Satan yeza wafuna ungisilence angiphuca ivoice sengisho phakathi manje leyo ndlela ayihambi kodwa kodwa manje bayathi basikhulumela yebo kodwa abantu babhubha umuntu onkulunkulu ekhona bemdishona bamdishona umuntu onkulunkulu hey akungani umuntu mesafuna uyofela hey akungani eze umfundisi athi le ndoda anishaba ngomunye umbuzo washaba iyakholwa yini hayi isikhulu emaphoyiseni cha yakholwa lo mbuzo othi yakholwa yini umuntu okumbuzo wethi ungayithathi le ndlela iyingozi abanye bafundisa abangcwaba le masontweni umuntu onkulunkulu ebona into la yakhona ngathi uyethuleni bamba ngenkani sesaba phezulu kwabo edelela umpriest ekhuluma wakhuluma isingisi umpriest esikhulu nesiGreek uthola angizwa kahle emoyeni wami moya wami awufuna uvuka why uthwala abantu bahloniphe intakathwala ngoba niyobuzwa imphefumulo yabo iyobuzwa kini ngaba bawubuzwa imphefumulo yenu Ubangcwaba utshela umuntu esemncane, ubangcwaba utshela umuntu esemncinzile inyosi. Uthi ungasahamba la ngihambile. Le ndlela iyekufeni. Qedela bomshezi. uKristu wathi kubo, hambani nokuthula. Hambani nokuthula. Indlela ihambayo iphambi kwaJehova. Indlela ihambayo iphambi kwaJehova. Kumnandi ngabathiwa uqala. Yazi amabhizinisi onke bazalwane bami ngifuna ukuchazela. Imali kumina zobayidasa yama ngichazela yilokho abantu abadlulele ngizolabona badlela imizi kuphela yonke into kukhona ba ko ifona umpriest be ithi umpriest ione liyeza udokotela wenu uma seninika abapriest benu udokotela kube ekhulumile awulale kuseni entambama neloya yakho bekhulumile masithathe le honor uyinikeza upriest ma angazi ma akumali kumina makuyafika omoneni lapha basemaphoyiseni uthatha omoneni lapha uthatha shubathatha bafaka abathela laba companies ya invoice ngahambi laba companies ungathi mangalungi kwena ukangelungi thina sonke sine favor kunabantu uthonda manje ekhuluma ngabo ma athi nomama engimhamba thonda manje wenzani athi nomama engimhamba sina all the same but the level of favor ifana because when the favor of Jehovah ifika iyaphakamisa myezi ungaphakama kanjani ifavor iyakhuluma qedela umshenzi yakhuluma ifavor Basilebuka labo bantu abayishiyane bafika eLayishi babona abantu abakulo ukuthi basahlala belondekile bafika ke sisibonke bafika esweni kade belifuna elabo khona abantu sebekulona awuzibona into yakho abantu ehlala entweni yakho awuzibona into yakho uthi uyabona umuntu akathwala uthola icontact
Ngiyacela bamshezi. Benokuthula, bengenavalo. Ya. Ukuba bakungekho ezweni olamandla ukuba abajabulise ngalutho. Ema, you know what you are to play. You know what you are mfundisi amazwe wemashe. Manje ngilethe mfundisi mase ngihambise katalani. Awulethe. Lo mfundisi ma is rich angabona ukuthi ucebe kanje empilweni yami. Angazi umfundisi ocebe kanje. Uku-mining, uku-IT, yonke into ngenyanga wacela athi mina ngicela njalo ngenyanga ukuthi 50,000 ezesala ngiyakupha nje. Uyabona ke? Yabona bayasifana uma ngamtshela. Yabona sifane manje. Ngifuna wazi mina ngine-faith ongayazi. Umuntu omuntu uyakhuluma kumina. Hey, njalo ngale show ngiyamfana ngilibishop athi umfana wami indlela yakho ngiyibona ususeduze nene. Why? Njalo ngakhulumisi. Sengiyazi. Ngiyazi wasaba. Angina sikweleti, angina lutho, imali left and right, namaphoyisa ma. Lapho amaphoyisa daba. Afuna prize on the prize. Hey, akaqala office. Udlala wasona imali. Omone ba amazenzana in the faith. Ngine faith. Bayas nesikhulu lapha. Siyazi lo muntu na umfana wakho ngoma amaphoyisa. Ushobele amafoni lapha amaphoyisa. Abuyisele emuva mina ngibabuyisela ifoni ya 15,000 angazi ngiyazindela baduma ofisa ukudla kulethe ifoni ebizayo efona kanti right angisazi angiyazi dust ngibona yini kunomuntu okulele ukukhuluma phezulu abangikhuka abangishela atmalusi ukhodi yashada and the shop of the imali la ngiyibolela angisho ngikhuthuma ngiyazi khona yenzayo uyangashayisha ushaba ungiseduze kwe greatness. You know which one, Emma, you know which one, wherever I go, you're coming on Fundis. No Fundis to feel, no Fundis, but feeling hardly as operation. In the Satan, private, in the pattern of Satan. You show him as a Satan in my mom car. Yes, my bro. Never operation. Young Fundis, I never business. How about the business? Yeah, Patera, boy, piece of food soil, I am. May expect also to order and what operator and you born the Padre. When the Valley, who take tea, the own priest, I can't as a Santa hour. Yes, also that. Now, who is with hope and expectation? Who's the only day show you what I feel or short on food on toy? What's the one in born is that again? Says Chonage. Let them cut off. See, Nabandu Sikushu, sitting as Rabandu Chico for our breakthrough. Asimoni, says teaching. That man was to show up. You come do this. One of the one and go on channel about the TV. I move on the left of it. I should it wrong. You want to show your way and I was begging. In the TV, you know, Pristuan. Pristuan, that from a person. Let me tell you something. That's my word to end up soon. Now call application. I want to promote. I want to get in the state. Now some application I'm telling priest. Uyofuna izwe. Ungamtshela umuntu wankulunkulu ukuthi uyofuna. Maso shayile usogwele mo. Angimtshela bafowethu. uNkulunkulu senzela umusa abantu baseBheneza. Bandla laseBheneza sithola umusa, owani umusa ukuba seduze we-greatness. Mamjethi. Noma yini lefuna. Ungadlala the rebel. Abathi hayi, awuyastraight uNkulunkulu. uNkulunkulu umisa ama-principle wamisa nabantu. Iyastraight uJesu. Buka lo genge esiyakuJesu yona ayifuna umuntu. Ibuka iyajuluka kakhulu. Ivule kancane. Come says that person. Come says that person. Linjanizo mamshes. Wena wathi khona linjanizo. Linjanizo. Bathi umuntu wankulunkulu senzela umusa sizothola ilizwe. Hey, ngithanda amaSulumane aphamsana kanje. Njoba nizela nje nizela umpriest wenkosi. Mamshes linjanizo. Benokuthula bangelakuvala. Ya. Ngoba kwakungekho ezweni onamandla ukuba abajabulise awuyayitho. Ya. Babekude ngeMasidoni. Ya. Benandaba nabanye abantu. Benandaba nabanye abantu. Bafika kubafowabo eSoya. Ya. Eshithawoni. Ya. Abafowabo bathi kubo, "Lithini la?" Bathi,
ngokuba silibonile izwe bhekani lihle kakhulu. Yeah. Niyathula yini? Ningenqeni ukuhamba, ningene ukuba lilihle izwe. Wow. Xa nihamba niyakufika kubantu abalondekile. Yes. Izwe liba. Linjani? Liba. Yebo. Ngokuba uNkulunkulu ulinikeleyo. Aish, uThixo unikelele. Esandleni senu. Esandleni senu. Indawo lapho kungekho khona. Lalela mshothi, lelo unyelo wezwe ishiwo umpristi bo. Bathatha izwi lompristi, bagijima nalo. Balithola izwi. Asimele ngenyama. Siphawuze izandla enkosini. Bawuzoni. So thola izwi manje. Siphawuze izandla phezulu enkosini. Siphawuze izandla. Oh, bengicela bazalwane bami, bengicela. Siphawuze izandla phezulu. Amehlo evaliwe. Ngiyacela ngikutshela namhlanje. And uzofakaza ngeke ube nini. If you raise your hand expecting ukuthi uNkulunkulu usinikeze umpristi ukuba khulume phezulu amakhandlela. Kudala khuluma every Sunday. Sibusiseka singatholi lutho. Kodwa makufika la khona ekhuluma umpristi uthi inkosi usuku mamshezi it's a day usuku le breakthrough yami. Usuku lo kanjalo wami. Kade bekhuluma abantu phezu kwami ufika abantu bengithandazela kodwa izinto singenze this time the priest has come. The Levite has arrived. His parents are with expectation and say, Lord, I'm coming closer to my greatness. I'm coming closer to, oh, glory to God. But my breakthrough, I know that God has for one good reason. When the priest speaks, he will receive the priest. Who receive the prophet. In the name of the prophet. Our breakthrough has arrived. I want you to listen attentively for the voice for the Levite when they speak. God for your breakthrough. Trust me, you've went down trying to find something, but washia voice he. Because that voice is my voice. You've heard that voice when I will call you to me. But I'm trying, I want to tell you, I want to join you and say the priest of God will speak upon our lives, and something there will be a shift. Shining goes when everyone is shifting. He led the prophet. He is our prophet. Thank you, Lord. There's I don't come and see. Hey. Nasebudaleni bethu usara sesidlulile isikhathi but inkosi yenza indlela. Trust me, there is a shift and I feel the shift that God is taking us to another level. What was expected of us is to honor the prophet of God, is to honor the voice. Their voice here was to usher us in my destinies. Now it's not my skills and art, but this is the way. But when the voice his power in his life and start to experience and open. He has been with that man. If I don't know the time of verses, Pambo priest, when this teacher, you open while there was a space, you open your territory. But it goes, I'm in the position where I'm expecting you to minister below. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can you open your mouth and say, thank you, Lord. 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 We are creating, we are making this atmosphere conducive for our breakthrough. There will be a shift. God is taking us to the level. Open your mouth. And I know we are used to this grace, we are used to this anointing. But I'm sure this anointing has arrived to unlock things. Besulu has not come for preaching. Besulu has not come for things. But I'm sure not come to usher and listen down with our keys. There is something that God is doing. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. Say thank you, Lord. I will hand over the mic, but just open the mouth and say thank you, Lord. Promise to the side. Promise to the side. I know is like a future exercise. This is not a future exercise. I want to tell you, we are ready now. We're opening our spiritual room to conceive something, not just for December. This is for the years to come. Because we are saying, Lord, we want to repent and honor the priest and honor the Levite. Take it. You know, we are beneficial of things that was rejected by the Jews.
I want to join you. There's something very special. There's something very special. Because it is